vocabulaire des noms de pays en français. Aussi les adjectifs qualificatifs. Today we are going to learn the names of the country in French, and also we are going to learn the adjectives from the countries. So let's start. On y va. L'Angleterre, l'Algérie, l'Autriche, l'Allemagne. L'Angleterre, l'Algérie, l'Autriche, l'Allemagne. La Belgique, le Burundi. La Belgique, le Burundi. Le Canada, les États-Unis, l'Inde, l'Italie. Le Canada, les États-Unis, l'Inde, l'Italie. Le Ghana, le Japon, la République démocratique du Congo. Le Ghana, le Japon, la République démocratique du Congo. L'Espagne, l'île Maurice, l'Égypte, la Grèce. L'Espagne, l'île Maurice, l'Égypte, la Grèce. Le Québec. There are few countries which don't have the article, like Madagascar. So let's start over again. Le Québec, Madagascar, le Niger, le Sénégal. Le Québec, Madagascar, le Niger, le Sénégal. La Pologne, le Mexique, le Togo, le Tunisie. La Pologne, le Mexique, le Togo, la Tunisie. Please listen many times as you can, because there is very slight difference in each pronunciation. Now let's move ahead and do the adjectives of the nationality. Les adjectives des nationalités. They are also called les adjectifs qualificatifs. So let's begin. La France, français, française. La France, français, française. La Suisse, le suédois, suédoise. La Suisse, suédois, suédoise. Les États-Unis, américains, américaine. Les États-Unis, américains, américaine. L'allemand, allemand, allemande. L'allemand, allemand, allemande. L'Espagne, espagnol, espagnol. L'Espagne, espagnol, espagnol. L'Inde, indien, indienne. L'Inde, indien, indienne. Le Canada, canadien, canadienne. Le Canada, canadien, canadienne. Le Cambodge, cambodien, cambodienne. Le Cambodge, cambodien, cambodienne. L'Autriche, autrichien, autrichienne. L'Autriche, autrichien, autrichienne. L'Algérie, algérien, algérienne. L'Algérie, algérien, algérienne. Le Nigeria, nigérien, nigérienne. Le Nigeria, nigérien, nigérienne. L'île Maurice, mauricien, mauricienne. L'île Maurice, mauricien, mauricienne. Le Nicaragua, nicaraguayen, nicaraguayenne. Le Nicaragua, nicaraguayen, nicaraguayenne. Le Uruguay, uruguayen, uruguayenne. Le Uruguay, uruguayen, uruguayenne. Le Kenya, kenyan, kenyane. Le Kenya, kenyan, kenyane. Les Philippines, philippins, philippines. Les Philippines, philippins, philippines.
Now let's talk about how do we say I come from, I am, and then the nationality. I come from, then the nationality, I am, and then the nationality. We have already done this in our previous lesson here. Here we will do it in little bit detail. I'll explain you here the preposition as well. What do we use with the country? What do we use with the provinces? So we use preposition en, et, n, et, n. With feminine countries, we use o with masculine country and o as in plural for the plural countries like les États-Unis, les États-Unis. A, U, X, A, U, X, O. That is also called O. And A, U is also called O. A, U, X, A, U, X for the plural countries. Like for provinces we use the for feminine countries, or the apostrophe s if we have country beginning with vowel. Détali, dand. Détali, dand. We use do for masculine countries. We use do for masculine countries. We use do for masculine countries. We use they for plural countries like des États-Unis, des États-Unis. For countries which don't have the articles in front of them, like I told you, Madagascar, we use a, preposition a. Je vais à Madagascar. Je vais à Madagascar. On utilise a et des avec les villes, devant les villes. A et des devant les villes, in front of the town. A and the. We use a and the in front of town. Let's talk about the verbs now in this context. So the first verb is parler. Je parle, I speak français, for example. So je parle français is one verb which we use in this context. Second verb is habiter. J'habite à Kampala. I live in Kampala. This is the another verb we use to live, habiter, to live. Third verb is venir. Here I would like to tell you one more thing, that we use the verbs être, naître in this context of where I come from, where I belong to, what do I speak. That is also an adjective. Je parle français. Je parle français. So lastly, let's see the use of the prepositions with the country adjectives. Here are few examples of the prepositions, country adjectives, and the verbs used. J'habite à Nairobi, au Kenya. Elle habite à Lagos, au Nigeria. Elle habite à Lagos, au Nigeria. Il habite à Harare, au Zimbabwe. Il habite à Harare, au Zimbabwe. J'habite à Dar es Salaam, en Tanzanie. En Tanzanie. Il habite à Kampala, en Ouganda. Il habite à Kampala, en Ouganda. J'habite à Boston. J'habite à Boston, aux États-Unis. Nous habitons à Manila, aux Philippines. Je suis né à Lyon. Je suis né à Lyon. Je suis de Lyon. C'est tout. Au revoir. So we have completed our this lesson. See you in our next lesson. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe. Like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you for watching. If you find all this useful, please share,
like and subscribe to my channel.